எஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது CA ஃபைனலில் SA 299 Joint Audit of Financial Statements. இது நம்ம என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மீனிங் Joint Audit of Financial Statements. Why financial auditors has been audited by the auditors jointly? Why? The question is very simple. SA 299 is applicable when more than one auditor is appointed to conduct the audit of large entity. You see, large entity applicable CA நம்ம இந்த கேள்வி அடிக்கடி கேட்டிருப்போம். SC 291 is applicable to large entity when more than one auditor is appointed to conduct the audit of large entity. Example, ABC Limited is a large company having branches all over India. CA firm A and CA firm B are appointed as statutory auditors. This is called joint audit. அப்போ ஒரு பெரிய ஃபார்ம் வந்தால் ஒரு ஆடிட்டர்னால பண்ண முடியாது, இல்லை ஒரு ஆடிட் ஃபார்ம்னால பண்ண முடியல. இந்த ரெண்டு ஆடிட்டர் சேர்ந்து அந்த கம்பெனியை ஆடிட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுக்கு தான் என்ன சொல்கிறாங்க, திஸ் இஸ் கால்டு ஜாயிண்ட் ஆடிட். ஸோ நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஜாயிண்ட் ஆடிட்னா. பட் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னா என்ன அது நமக்கு தெரியாதுல்லவா. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பூலிங் அண்ட் ஷேரிங் ஆஃப் ஃபீஸ். ஸோ ICAI லாங்குவேஜில் பார்த்தா ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் கேன் pool and share their resources, knowledge and power. ஸோ அப்படி தான் அவங்க சொல்லுவாங்க. அதாவது ஷேரிங் ரிசோர்ஸஸ், நாலேஜ் அண்ட் மேன் பவர். ICAI லாங்குவேஜ் சொன்னால் பூலிங் அண்ட் ஷேரிங் ரிசோர்ஸஸ்னால் நம்ம இருக்கக்கூடிய நாலேஜ் அண்ட் மேன் பவரை ரிப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறது. ஸோ A firm has expertise in GST and B firm has expertise in IndAS. So both are share their expertise and share their fees, that's all. Everyone has expertise in different areas, so that's why each auditor contributes special knowledge to that company. So examines, one auditor examines treasury operations while another examines manufacturing operations. So both of expertise in this different fields, so it is very helpful to the company. Advantages of mutual discussions. What is the definition? Complex matters can be discussed among the auditors. Example, there is complicated revenue recognition issues. Both auditors discuss themselves and arrive at a common conclusions that will be helpful to the company. What is the better quality and low cost of work? Yes, joint audit improves audit quality more and more and reduces overall cost. Example, instead of one auditor auditing all 50 branches, work is shared among themselves. 25 branches can be audited by the one person and 25 branches can be audited by the CFM of one other person. So it will be very useful. So better quality and the lowest cost of outcome. What is the better quality? Because those expertise persons, different angle they can see the work. And improved services to the clients. Clients receives better audit services because of combined expertise. Because one expertise gets more benefit and that it is very useful. So whatever the advantages is there, and the same time the disadvantages of joint audit is there also. Sharing of fees. Audit fees have to be shared among joint auditors. So the one auditor cannot get the whole pieces because it has to be shared. So this is one of the disadvantages we have, thinking that lack of clear definitions in case of joint responsibility. What is the lack of clear definitions in case of joint responsibilities? Means sometimes responsibility may not be clearly defined, so that time they got a confusion among themselves. And ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியாது இல்லவா, எனக்கு என்ன ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், அவருக்கு என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். சில இடத்துல வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை பொதுவாக நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் சொல்கிறாங்க. கோஆர்டினேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ். Difficult may arise in coordination work because one auditor delays completion of his works affecting overall audit. Yes, one auditor has to be finished, then only the another auditor has to take that work. So once one auditor is delayed means the another auditor is getting more late. So these are all the coordination problems. See, if one auditor does that, no problems, they can do that day and night. But another auditor will not the same attitude. Okay, they're the same problems and common areas may be neglected. Each auditor may assume that one auditor has verified a particular area. So if you have seen in particular GST and you have seen in particular IndAS, means the both of them
cannot see the income tax aspects. So this is the common area is missed here. So that's each auditor may assume that the other auditor has verified the particular area. Different standings of firms. Problems may arise if firms differ in experiences or reputations, because it is not my problem because I have done very good very clearly. So they are telling like that. So these are problems arises. So these are all the problems of joint auditors when see the financial statements. Requirements of SCA 299. ஸோ எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு SCA 29 அதாவது 299 தேவைப்படுது? ஜாயிண்ட் ஆடிட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இன்வால்மெண்ட் இன் பிளானிங். ICAI லாங்குவேஜில் சொல்ல போனால் engagement partner and key members from each joint auditor shall be involved in planning the audit. அப்போ இதோட ரெக்குயர்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்வால்மெண்ட் இன் பிளானிங் ICAI லாங்குவேஜில் சொல்ல போனால் engagement partner and key members from each joint auditor shall be involved in planning the audit. Jointly establish overall audit strategy. அப்போ ஜாயிண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் ஓவரால் ஸ்டேட்மெண்ட், ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் ஜாயின்ட்லி எஸ்டாப்ளிஷ் ஸ்கோப்பு, டைமிங், டைரக்ஷன் ஆஃப் ஆடிட், இதெல்லாம் அவங்க என்ன செஞ்சிடணும், 3 பேர் முடிவு பண்ணணும். ஸ்கோப் என்ன வகையான ஒர்க் செய்கிற சொல்கிறோம், டைமிங், டைரக்ஷன் ஆஃப் ஆடிட். எக்ஸாம்பிள்ஸ், போத் ஆடிட்டர்ஸ் டிசைட்ஸ், ஆடிட்டர் ஏ நார்த் ரீஜன் நீங்கள் பார்த்துங்க, ஆடிட்டர் பி வந்து நீங்கள் வந்து சவுத் ரீஜன் பார்த்துக்குங்கன்னு சொல்லிட்டு தே ஜாயின்ட்லி எஸ்டாப்ளிஷ் ஓவரால் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஃபஸ்ட்டு பிளானிங் பண்ணணும், அடுத்தது ஓவரால் ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும், அடுத்தது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆடிட் பிளான். நீங்கள் பிளான் பண்ணதை டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும். ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் பிளான்டு மீன்ஸ் அப்படியே விட்டுறக்கூடாது, அதை நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும். எப்படி டெவலப் பண்ணுறது? பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் SA 300 ஆர் அப்ளிகபிள். வாட் இஸ் 300? SA 300 இஸ் பிளானிங் ஆஃப் ஆடிட். அதுக்கப்புறம் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட். ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் ஜாயின்ட்லி ஐடென்டிஃபை த ஏரியாஸ் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் ரிஸ்க். ஐடென்டிஃபை த ரிஸ்க் அண்ட் மெட்டீரியல் மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிட்டு 315 படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ், ரெவன்யூ ரெகக்னிஷன் ஐடென்டிஃபைடு த ஹை ரிஸ்க் ஏரியாஸ். And the next one is a allocation of work. Work should be allocated or divided among them. அப்போ ஒர்க் வந்து நீங்கள் அலோகேட் பண்ணது வந்து ப்ராப்பராக, ஒர்க் ஷுட் பி ப்ராப்பர்லி டிவைடட் அமாங் த ஆடிட்டர்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆடிட். ஜாயிண்ட் ஆடிட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆடிட் பிளான் பண்ணுறாங்க, ரெண்டாவது ஓவரால் ஸ்ட்ராட்டஜி. அப்போ ஆடிட் பிளான் பண்ணால் மட்டும் பத்தாது, ஓவரால் ஸ்ட்ராட்டஜி ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். ஓவரால் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணப்பட்டமானது அந்த ஆடிட் பிளானை டெவலப் பண்ணுறோம். அது டெவலப்மெண்ட் பண்ணும்போது ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் கீ ஏரியாஸ் ஆஃப் ரிஸ்க் மெட்டீரியல் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் அலோகேஷன் ஆஃப் ஒர்க் பண்ணணும். இதெல்லாம் பண்ணால் இந்த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் SA 299க்கு வசதியாக இருக்கும். ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ். இந்த ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் வில் மியூச்சுவலி டிஸ்கஸ் அண்ட் டிவைட் த ஒர்க் அமாங் தெம்செல்ஸ். எப்படி? எஸ், அவங்களுக்குள்ளேயும் பிரிச்சுக்க வேண்டியதான். டிவைட் த ஒர்க்கு, கோஆர்டினேஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அவங்களுக்குள்ள வந்து டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒர்க் மே பி டிவைடட் பை ஐடென்டிஃபையபிள் யூனிட்ஸ், பை பிரான்ச்சஸ், பை அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ், பை இன்கம் எக்ஸ்பென்சஸ், பை பீரியட் ஆஃப் டைம். எப்படிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐடென்டிஃபையபிள் யூனிட்ஸ் நீங்கள் 1000 யூனிட்ஸ் நீங்கள் பாருங்கள், 1000 யூனிட்ஸ் நான் பார்க்குறேன். அல்லது பை பிரான்ச்சஸ், நீங்கள் சவுத் பிரான்ச் பாருங்கள், நான் நார்த் பிரான்ச் பார்க்குறேன். அல்லது அசட் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ், நீங்கள் அசட் சைட் பாருங்கள், நான் லைபிலிட்டி சைட் பார்க்குறேன். நீங்கள் இன்கம் பாருங்கள், நான் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்க்குறேன். நீங்கள் 6 மாதம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பாருங்கள், அடுத்த 6 மாதம் நான் பார்க்குறேன். அப்படின்றது வந்து ஒர்க் டிவிஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட் இஸ் த ரிலேஷன்ஸ் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ், டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க. ஆடிட்டர் ஏ நார்த் பிரான்ச்சஸ், ஆடிட்டர் பி வந்து சவுத் பிரான்ச்சஸ் பார்க்குறது. இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாஸ், சர்டன் இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாஸ் கேனாட் பி டிவைடட் அண்ட் ஷுட் பி கவர்டு ஜாயின்ட்லி. எக்ஸாம்பிள், கோயிங் கன்சர்ன் அசஸ்மெண்ட். எஸ், சில இடத்த வந்து நம்ம பிரிக்கவே முடியாது அப்படின்னும் போது அந்த இடத்த வந்து நம்ம ஜென்ரலாக தான் பார்த்தாகணும், 2 பேரும் கவர்டாக தான் பார்த்தாகணும். அப்போ டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க்கு ஷெல் பி அடக்குவேட்லி டாக்குமெண்டட் அண்ட் கம்யூனிகேட்டட் டு த என்டிட்டி. நீங்கள் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணாலும் அதை வந்து டாக்குமெண்டேஷனான வடிவில் நீங்கள் யாருக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணணும், யாருக்கு? என்டிட்டிக்கு. அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் அவங்க கிளியராக சொல்லுறாங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஆர்டினேஷன். எஸ், ICAI லாங்குவேஜில் சொல்ல போனால் மேட்டர்ஸ் ரிக்வயரிங் டிஸ்க்ளோசர்ஸ், discussions or application of professional judgment shall be communicated to all joint auditors in writing. Examples, one auditor finds a material fraud, he should communicate the matter to the other auditors. Yes, இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். கோஆர்டினேஷன்ஸ். கோஆர்டினேஷன்னா நீங்கள் செஞ்ச ஒர்க்கு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டா அந்த விஷயத்தை போய் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணால் மட்டும் பார்த்தாது, கம்யூனிகேட் பண்ணணும்.
இப்போ கம்யூனிகேட் பண்ணால் அந்த தப்பை அவர் என்ன செய்வார், சரி செய்வார். அப்போ ஒன் ஆடிட்டர் ஃபைண்ட்ஸ் மெட்டீரியல் ஃப்ராட், ஹி ஷுட் கம்யூனிகேட் டு த அதர் மேட்டர் டு த அதர் ஆடிட்டர்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ். சோல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸா அல்லது ஜாயிண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அவங்க 2 பேரும் முடிவு பண்ணிக்கணும். Each auditor is sole responsible for what work allotted to them. Example, inventory assigned to auditor A na, the only A auditor is responsible for the inventory mistakes or fraud and errors. And professional judgment exercised by him is professional judgment exercised by him means who appointed the obtaining information and explanations, reviewing internal control rising to his area, audit report relating to work allotted to him. இதெல்லாம் வந்து இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ஆடிட்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து யாருக்கு ஒர்க்கு பிரிக்கப்பட்டதோ அவங்க தான் அது ரெஸ்பான்சிபிள் ஒன்று. அடுத்து வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு, அவங்க தான் யார் இந்த ப்ரொஃபஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. அப்படின்னு இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ், இந்த ஒர்க்கு கொடுத்துட்டாங்க, அதுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்பிளனேஷன் நீங்கள் தான் சொல்லணும். ரிவியூவிங் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் ரிலேட்டிங் டு திஸ் ஏரியாஸ், ஆடிட் ரிப்போர்ட் ரிலேட்டிங் டு ஒர்க் அலாட்டட் டு ஹிம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயிண்ட் அண்ட் செவரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. Joint auditors are jointly and severally responsible for the work not divided among them. இப்போ நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க ஒர்க் 2 பேருக்கு பிரித்து கொடுத்துட்டு அவங்க தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்னு. பிரித்து கொடுக்காத ஒர்க்குக்கு யார் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்னு பார்த்தா ஒன்று அவங்களாவே இருக்கலாம், அல்லது ஜாயிண்ட்டாகவும் இருக்கலாம், செவரலாகவும் இருக்கலாம். அப்போ ஜாயிண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் நாட் டிவைடட். அப்போ கோயிங் கன்சர்ன் எவாலுவேஷன் மென்ஸ் தான் எழுதிக்கணும். Matters brought to notice by one auditors. Examination of financial statement as per statutory. Complaints with disclosure requirements. Complaints of audit report with laws and regulations. A decision taken jointly regarding nature, timing and extent of audit procedures. These are all the things which is very important for the point of view of joint audit. Decision taken jointly regarding nature, timing and regulations. அப்போ இதெல்லாம் வந்து அவங்க முக்கியமான விஷயமாக கருதப்படுகிறது. ரைட்ஸ் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ். ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸோட ரைட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈச் ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் இஸ் ஈச் ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் each joint auditor is entitled to assume that the other joint auditors have carried out their work in accordance with generally accepted auditing procedures. Each joint auditor is entitled to assume that the other joint auditors have carried out their work in accordance with generally accepted audit principles. அப்படின்றது நீங்க என்ன செய்யணும், assume பண்ணிக்கணும். Therefore, one joint auditor is not required to review the work of another joint auditor. Why? Examples: auditor A need not to verify the branch audit work performed by the auditor B because they are also auditors because they have done their work. So, நீங்கள் போய் again you should not do that again. அப்போ அதுதான் இங்கே தேவையில்லைன்னு சொல்ல போகிறாங்க. ஒரு வேலையை செஞ்சால் நீங்கள் போய் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரிப்போர்ட்டிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வாட் இஸ் த நார்மலி ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் இஷ்யூட் ஏ சிங்கிள் அக்ரீட் ஆடிட் ரிப்போர்ட். சிங்கிள் அக்ரீட் ஆடிட் ரிப்போர்ட். நீங்கள் ஒரு ரிப்போர்ட்டை ஒரு ரிப்போர்ட்டில் தர முடியாது, 2 பேர் சேர்ந்து ஒரு ஜாயிண்ட் ரிப்போர்ட் தான் தர முடியும் கிட்டத்தட்ட. வேர் ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் ஆர் unable to agree on any matter, each joint auditor shall express his own opinion through a separate report. For examples, 2 பேருக்கு ஒரு dissatisfactions or disagreement between them. So what they can do? So they can do only the things which is they can express their own opinion on separate report. That's all. Auditor A believes inventory is overstated. Auditor B disagrees with it. So may both of them issue the separate report for the year. That's all. So the keywords is very important. So whenever you write in examinations, what are the keywords is used by the CA? Joint, establish overall strategy, divisions of work adequately documented, joint and several responsibility, sole responsibility, communicated in writing, single agreed report, separate in case of disagreements. So these are all the keywords. If you have written examinations, you will get more marks. At the same time, yes, இங்கே நம்ம அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து
இந்த கேஸ் லான்னு சொல்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம 299 படிச்சாச்சு. சரி, அதுலேருந்து சில கேஸ் லாஸ் ஃபார் சி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் தான் ஒரு ஒரு கேஸ் ஸ்டடியாக நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறேன். யூ கேன் செக் இட் வித் கேஸ் ஸ்டடி 299 கேஸ் ஸ்டடிஸ். Miss A and Company and Miss B and Company were appointed joint auditors of XYZ Limited. The joint auditors mutually decided that A and Company would audit North region branches and B and Company would audit South region branches. The division of work has not documented or thank you. Thank you.